E a gente começa em 3, 2, 1.
corrigindo. A última palavra, no lugar do N de November, saiu M de Mike, ok? Seria internacionalmente. Tá? Ficou internacionalmente. Então, corrija aí, tá bom? No lugar do M é o N, ok? Então, lendo todo o texto, foi o seguinte. Considerando o benefício para os radioamadores brasileiros em viabilizar a radioexperimentação e a operação em faixas de radiofrequência padronizadas internacionalmente. Ponto. Papatango, ok? Papatango, abreviação de ponto. Ou dessa forma aqui, ó. Um som curto, um longo, um curto, um longo, um curto, um longo. Também é ponto, tá bom? Até eu tenho aceito mais aqui o papatango, ok? Bom, então a última palavra, você corrigiu, né? Internacionalmente. Não, o primeiro N, que entrou o M no lugar de Mike, né? Então, lendo mais uma vez, ficou o seguinte. Considerando o benefício para os radioamadores brasileiros em viabilizar a radioexperimentação e a operação em faixas de radiofrequência padronizadas internacionalmente. Ponto. Bom, agora são 5h09. Quem teve alguma dificuldade, faz uma revisão, ok? CW, aula 46. E boa sorte. Bom, abrindo oportunidade aos amigos com um bom dia. Ô, grande Edson, bom dia. Como está o amigo aí? Tudo em paz, tranquilo? PY2EXU Lima Lima Kilo, Itaquaquecetuba. Abraço, adiante. Excelente aqui. PY2EXU, conexão com C.RODADA, cidade de Itaquá. Já indo pro cinema, né? Tô indo pro cinema, daqui a pouquinho. O cinema hoje era mais cedo, um pouquinho, né? Tinha que ir diferente, mas vai ser 8 horas, né? 8 horas. Então, se tivesse uma estimação muito grande, daqui pra Guarulhos, e hoje é sabadão, né? Então, os dois problemas. Eu fazer, já positei, já me deu, acho que não, peraí. Puxa vida, vivendo essa aula maravilhosa aí, e esse avó do DCW, viu, Paulo? E ainda, né, eu tô com 54 anos, né? Eu sou de 1968, e 54 anos de janelinha, mas eu acho que antes de eu me aposentar, antes de eu ir pro sítio, ficar lá meio, né, meio, assim, isolado um pouquinho de alguma coisa, né? Mas com certeza o rádio não vai ficar isolado de jeito nenhum, né? Isso aí tá no sangue, né? Eu acho que ainda vou aprender o CW ainda. Aí eu fico aqui, e não consigo pegar nem o ar. Meu Deus do céu, como é que pode, hein? Mas um dia, eu com certeza, eu pelo menos o ar, né? O ar de dar, eu sei que é de dar. De dar é o ar. Mas um dia ainda vou aprender o CW. Ok, Paulo? Deixa contigo. Obrigado pela atenção. Aquele pão de aço com ar. Quem falava assim, acho que era o Dorinho, né?
aquele bom de aço com aço, não sei se você conheceu o Dorino, o finado Dorino, ele falando assim, bom de aço com aço. Daí P2LLK, conexão PY2EXU, copiou? Ok. P2 Lima Lima Kilo, Edson. Não, é só começar, viu, Edson? É só marcar um dia a gente começa. Agora, janeiro, dia 2, começa mais um curso. Tá bom? Na hora que você quiser fazer com a gente, aí começa. É só pegar a primeira aula, a segunda, tem que fazer o beabá, né? Começar ali do início. Primeira aula, segunda, terceira, aí você vai, tá bom? É questão de pegar a primeira aula. Aí vai no tranco, pega na boa. Tranquilo? É isso aí. Hoje te ouvindo às 5. Ontem estava te ouvindo às 7, ok? Hoje te ouvindo às 5, mas tá bom, o áudio tá bom. Pelo menos falando bem pertinho do mic, o áudio vem muito bom, ok? É isso aí. E mais um dia de batente, né, o Edson? Daqui a pouco o Luiz está por aí também. O Luiz Português já aparece na rodada, ok? Hoje ele vai para Guarulhos. Ontem à noite ele passou na rodada, falou, amanhã cedinho, tô te chamando aí. Falei, tá bom, né? Chama, a gente vai batendo papo até Guarulhos. Então tá aí o Edson. Então vamos pro cinema, né? Mas esse cinema vai com pipoca e ainda algum suco, não é? Uma pipoquinha e um suco fica mais interessante. P2 Lima Lima Kilo, adiante. Positivo, não. Com certeza. A gente tem que pensar positivo. Eu não costumo falar que eu não vou pra guerra, vou pra luta, vou pra batalha, vou dar sangue. Não, isso aí faz parte de palestra, né? No dia de hoje, isso aí é tema até de palestra. Eu aprendi isso numa palestra quando eu estava na telefônica. São 20 anos de telefônica, né? Sempre só no speed. Estava nos modems da vida aí, fazendo rede, essas coisas todas, né? A gente é formado em eletrônica, mas não existe a função, né? Hoje eu bato alavanca, né? Trabalho com carrinho de mão, Paulo, carrinho de mão. 35 toneladas toda horinha ali, aqui, lá, né? 35 toneladinhas no carrinho de mão, mas a gente tem que ser feliz, a gente tem que pensar positivo, bola pra frente. Não pode pensar assim, eu vou pra guerra, vou dar sangue, vou pra batalha. Não, a gente tem que acordar todo dia feliz, graças ao nosso bom Deus, que dá alegria, paz, saúde, amor no coração, da gente ter saúde, né? E pensar bola pra frente. A gente tem que ter objetivos, né? Olha, meu objetivo, por exemplo, no radioamador é um dia ser um CWista. Eu tenho esse objetivo, eu ponho na cabeça. Pô, um dia ainda vou aprender CW. Mas quem sabe, um dia ainda vou aprender. É como tem muitas pessoas que falam, pô, você tinha que parar de beber, vai pra igreja. Não, mas tudo tem sua hora, seu momento. Né? Tudo nós, né? A gente tem que ter objetivo. Eu pretendo um dia estar com o meu sítio. Né? A idade já vai avançando, então nós temos que ter objetivo na vida, né? Não é só pensar, vai pra luta, vai pra guerra, vai dar um sangue. Não, eu não vou dar um sangue. Todo dia tem um filme diferente. Afinal de contas, a gente não vai pro cinema para assistir o mesmo filme todo dia. Então todo dia tem um filme diferente, ok? PY2EXU, P2LLK, copiou? Positivo. P2 Lima Lima Kilo, Edson. Itaquaquecetuba, é isso aí. É interessante, agora o teu sinal subiu. Estava te ouvindo a 5, agora foi para 9. Você mexeu na potência, o Edson? Não, negativo, eu tô com um FT2400. É um radinho meio velhinho por aqui, é o FT2400. Só estou falando um pouquinho mais perto do PTT por aqui, ok? Positivo. Então, acho que é a propagação, hein? Deve estar batendo um noroeste aí, está trazendo sinal mais forte, ok? No primeiro câmbio estava 5 e agora nesse câmbio a 9, ok? Tá bom, né? Que venha o noroeste e Itaquaquecetuba sentido aeroporto, né? Subiu bem, né? Poxa, de 5 para 9, o ventinho está ajudando, né? Quanto aos comentários, o negócio é esse. Otimismo sempre, né, Edson? Não importa aí a condição, temos que ser, né? Eu vi uma palestra, Edson,
de um americano, né, ele nasceu sem as 2 pernas e sem os 2 braços. Olha só, hein. Imagina aí você, ou eu mesmo, né, sem as 2 pernas e os 2 braços. Não, mas tem que ver a palestra que ele dá, viu. E ele motiva as pessoas, né. Então todo mundo lá perfeito, né, 2 braços, 2 pernas, tal. E o rapaz lá em cima da mesa, né, se equilibrando ali naquele corpo sem perna e sem braço. Você vem naquela palestra e fala: "Poxa, Edson, né, gente, é preguiçoso, né". O cara sem braço, sem perna, e ali com aquela energia toda e a gente aí, às vezes em quando, reclamando na vida, né. Tem que ver que palestra motivacional, ok. Cara, 100%. Eu não lembro o nome dele, mas faz tempo já. Aí você vê, né, tem alguns amigos que dão palestra, estão, né, com 2 pernas, 2 braços, mas aquele cara não, né, aquele cara, ele teria tudo para ser um cara encostado, né, ou até viciado, drogado, vai saber, né. Não, ele estava ali a todo vapor, né, barba feitinha, lógico, tem gente que ajuda, né, mas é um cara ali com energia fantástica, hein. Você ouvindo a palestra dele fala: "Poxa, né, eu que sou um preguiçoso sem vergonha, né, vamos tratar de correr atrás, né, correr atrás do prejuízo, né, Adson". PY2 Lima Lima Kilo, adiante. Ok, positivo. Mas é mais ou menos por aí, viu, Paulo? Eu presto bastante atenção nessas coisas, né? A gente segue como exemplo pra gente, né? Ser feliz no dia de hoje. Eu acordo cedo todo dia, a gente tem que ir, né, pra guerra, pra luta, pra batalha, dar um sangue. Não, não, mas de jeito nenhum. Porque a gente tem que ter objetivos, né? Eu comentei isso aí essa semana com uma pessoa que ela estava tão desmotivada. Eu falei, cara, pô, meu, não pensa, cara, que não sai do serviço, que não para de trabalhar. Meu, você vai parar de trabalhar, você vai fazer o que então da vida? Vai morrer, pô? Não, não é assim que funciona. Aí eu falando com ele, pô, meu, você quer fazer isso, aquilo, e já pensando em querer sair do serviço, porque tá ruim? Não, pelo contrário, o serviço é muito bom. Tá entrando que SJ, ó, dia 20 tem vale, né? Pagamento tá aí, vai cair o pagamento. Quando você pega o dinheiro, você não fala nada, né? Quando você tá com o dinheiro no bolso, você não reclama, né? Que o salário tá ruim, né? Tá com dinheiro no bolso, mas aí, acabou o dinheiro, tá acabando. Aí você acha que tá ganhando pouco, mano, faz por onde? Investe, né? Investe, muda de opinião, muda de pensamento. Se tá só pensamento negativo, vamos ter pensamento positivo. Na hora que está com dinheiro no bolso, não pensa. Pensa bem, né? Tá tudo de bom. Na hora que está acabando o dinheiro, desculpa, caindo, né? A coisa tá ruim. Não, não pode ser assim. Pô, pensamento positivo. Pô, puxa vida. É pior que é verdade. E aí a gente dá um conselho, né? Vai querer colocar um piso lá na casa, tá querendo colocar umas madeiras. Eu falo, meu, a casa é sua própria, pô. Faz logo um piso que preste, uma coisa que. Aí a gente dá conselho e fala, pô, meu, é difícil alguém falar pra gente ter opinião pra ter as coisas assim. É difícil alguém chegar e dar uma opinião, pô, falar que, pô, as coisas progridem, as coisas têm que ser melhoradas, né? Tudo se melhora na vida. Agora, pensamento negativo, a gente não vive, a gente vai sempre não sair daquilo, né? Então tem que ter pensamento positivo e que as coisas melhoram. Um dia as coisas melhoram. Eu quero ter um banda corrida aqui, né? Um rádio de 85 mil reais, quem sabe o dia, né, Paulo? PY2EXU, PY2LLK. Eu quero adquirir um rádio daqueles lá, aquele bonitão lá que é cheio de gráfico, assim, aqueles. E o mais baratinho que eu vi tá em torno dos 85 mil, né? Eu quero adquirir um equipamento desse, comprou, Paulo? Positivo. O negócio é não ser muito consumista também, né, o Edson. Muita gente só pensa, que vai estar bem de vida quando compra alguma coisa, né. E aí engana, porque o consumismo é um vício, né. Se eu tô com tênis, tá bom, tênis não tá furado, e eu fico com esse tênis até precisar comprar outro, né. Tem gente que não, que vai no shopping, né, ou compra pela internet, e se ele não compra uma coisinha nova aí, dia sim, dia não, ele não é feliz, né, quer dizer, a cabeça dele, né. Ele pôs na cabeça dele que ele tem que ser consumista.
né? Só que o consumismo é o mercado que faz a sua cabeça comprar, né? A propaganda, né, Edson? A propaganda te leva a gastar grana, passar o cartão, Pix, e vai por aí afora, né? Te mostra um restaurante bonito, te mostra uma lanchonete, um sanduíche ali, né? Tudo bonitinho, né? Cheio de recheio, coisa gostosa, tal, doce, né? Sorvete, aí o cara morre mesmo, né? Mas não pode deixar se levar, né? Isso é uma pura ilusão, né? Do consumismo, né, o Edson? Se eu tô com rádio, eu tô falando, tá bom, né? Por que eu vou ter que ter 30 rádios, né? Quem tem, maravilha, né? Boa sorte. E só tem um só? Acabou, né? Tá bom demais, né? Vamos curtir esse rádio, né, Edson? Então, infelizmente, a televisão, a internet, né, a propaganda aí te leva a comprar um monte de coisa, a gastar grana, né? E a pessoa fica infeliz. Se ela não compra uma coisinha nova ali, né? A infelicidade chegou e parou, né? Então, tomar muito cuidado aí com a televisão, internet, meios de propagandas enganosas, é tudo te levando lá pro buraco, né? Pra você gastar e final do mês você não tem grana, né, Luiz? O Edson. Chega no final do mês, cadê a grana, né? Comprei isso, comprei aquilo, cadê a grana, né? Aí ficou sem grana. Bom, mais alguém na frequência? Tem que abrir os olhos aí com propaganda, né? Propaganda te leva a fazer um monte de besteira, ok? A comprar coisa que você não precisa, né? Olha, última semana, promoção, né? Precinho inigualável, né? Você, opa, vou comprar 3, né? Você não está nem precisando daquele produto, ainda comprar 3, né, Edson? A tua cabecinha te engana, né? Chega a propaganda enganosa e você compra. Olha, né, preço imbatível, hein? Esse preço nunca mais, hein? É agora ou nunca. Cara, vou comprar, hein? O trouxa embarca na propaganda, né, Edson? PY2 Lima Lima Quilo, adiante. PY2EXU, PY2LLK, cidade de Itaquaquecetuba. Tá aí, joia, conexão, né? Aeroporto de Congonhas. Né? O sinal que tá muito bom aqui. O sinal tá 57 pra mim. Então, o sinal aqui tá chegando a 7 aqui pra mim. Tu mudou a estação aí, né? Tava bem baixinho, quase que tu escutava. Agora tu mudou de antena. Eu dei uma melhorada muito grande aí que eu não conseguia falar contigo. Também troquei de antena também, né? Tô com a antena não tá das melhores, mas também não tá ruim aqui, tem que melhorar. Tem muito que melhorar aqui um pouquinho a estação cor aqui, né? Ok, não é que nem tu falou, né? A gente tem sempre que dar uma melhoradinha, né, nas coisas, né? Eu falei do equipamento, assim, eu queria ter um rádio um pouquinho mais com qualidade, assim, a gente tem que pensar positivo, não vamos querer adquirir um equipamento um pouquinho melhor, né? Dar um charme na estação, né? Dar um pouquinho mais de qualidade, mas para isso tem que trabalhar. Porque o dinheiro não cai do céu, né? Voltando ao assunto, que um menino desmotivado, totalmente desmotivado, né? Porque o serviço não tá legal. Eu falei, puxa vida, não tá legal, mas quando chega na hora do pagamento, cai na conta, aí tá tudo de bom. Aí não reclama, né? Puxa vida, tem que pensar positivo, pô. A gente tem que ter, assim, né? Como é que se diz? Eu, por exemplo, eu tô querendo comprar uma chacrinha. Então tem que trabalhar para isso. Como é que eu vou querer comprar uma chacrinha sem trabalhar? Né? A minha casa é própria, eu tenho escrituras no meu nome aqui, tudo certinho. Moro aqui em Itaquá, estou bem estabilizado, não pago mais aluguel, mas não é porque eu não pago mais aluguel que eu vou me acomodar e não vou querer trabalhar mais. A comida não vem do nada, né? Então eu tenho aquele jeitinho de pensar, puxa vida, eu tenho que ter uma chacrinha, um terreninho ali para me colocar uma piscina, montar um quartinho assim, colocar um monte de beliche, um monte de cama ali e curtir os netos, né? Saber que no final de semana vem meus netos, né? Já tô com 8 netos, né? Vem os netos, vem os conhecidos, vem os amigos, dá aquele tibum na piscina. E a alegria, a satisfação de eu ter. Bom, meu objetivo é esse, né? Futuro, né? Então, é para isso que a gente tem que fazer.
trabalhar. A gente tem que trabalhar. Se, afinal de contas, não trabalhar é correr atrás de PSJ, como é que a gente vai ter uma coisinha boa na idade vai chegando, 50, né, já passei de meio século. Então, a gente vai ter que chegar uma hora que tem que ter aquele negocinho a mais ali. E o objetivo é esse, acordar cedo, ir pro cinema, e que todo dia é um filme diferente, e venha com o QSJ para bolso, ok? PY2EXU, PY2LK, copiou? Ok. PY2 Lima Lima Kilo, Edson Itaquaquecetuba. Mais alguém na frequência? Ok. É isso aí. E outra coisa, né, Edson? Ter responsabilidade. Recebeu, né? Você tem contas, né? Água, luz, internet e o celular, né? Então, né, paga as contas primeiro, né, Edson? Pagou tudo, sobrou 100, sobrou 500, sobrou 700, beleza, né? Aí você pode fazer uma estripulião, não é? Agora, pagou a conta, pagou as contas, sobrou R$ 100, aí tranquilo, né? Tá de bom tamanho. Não sobrou nada, né? Deu ali zerinho, né? Pagou tudo, não sobrou um centavo. Maravilha também, né? Então, acho que é o que você falou, né? A gente não pode ser muito consumista, né? E tomar muito cuidado com propagandas aí que te leva para o buraco, né? Quantas propagandas, fala, você compra, faz um crédito. E para pagar depois, né? Você compra um monte de coisa. Pô, que legal, hein? Esse cartão é uma maravilha, né? É uma maravilha até chegar a conta, né, o Edson? Uma hora o cartão vai cobrar, né? Aí você não paga, vai ver os juros. Né? Ver os juros, que maravilha que eles vão pôr no teu cartão, hein? Aí vem aquela paulada no outro mês. Aí você não paga, dobra, né? E vai dobrando. Aí tá devendo 12, 15 mil reais de bobeira, né? Porque você foi o quê? Consumista, né? Então, muita gente não consegue segurar o cartão no bolso, não, Edson? E vai fazendo conta aqui, ali, aqui é 15, lá é 20, lá é 50, tranquilo, né? Aí chega uma hora, não paga mais, né? Aí vira uma bola de neve tudo isso. Então precisa tomar muito cuidado aí com essa ilusão do cartão de crédito, né? É por consumismo aí. Precisa ir numa lanchonete, comprar um tênis, você nem precisa, né? Você está com um tênis bom ou dois e você vai e compra outro, né? Porque o preço lá está muito bom, né? Quer dizer, então tudo é um jogo, né, que te empurra na beira do precipício. E você se joga no precipício, né? A culpa não é deles, a culpa é sua que entrou na onda deles, né? Foi enganado porque quis, né, Edson? P2 Lima Lima Kilo, adiante. Guarda-roupa. Meio estágio é o meu, mais uma gaveta quando fica mais íntima, né? E o resto, rapaz, eu nunca vi um negócio de tanta roupa, aí fica assim, né? Foi pro norte agora, tem que comprar roupa nova, então é aquele consumismo, né?
porque eu vou te contar. Como tu falou mesmo, né? Às vezes a gente já sabe, tanta coisa, então, eu mesmo gosto de equipamento, né? Eu tenho 5 rádios, cada vez que passa, nossa, parece mais que eu quero mais que a outra. Aí assim vai. Basta, assim, você falou, né? Pô, puxa vida, tô chegando aí a 4, vai na vida sempre está aprendendo uma coisinha a mais. A gente nunca pode pensar que sabe de tudo. A gente está sempre aprendendo uma coisinha a mais. Na tecnologia que está avançando, a tecnologia que está mudando, a gente tem que pensar da seguinte forma. Não pode falar que sabe de tudo. A gente tem sempre que estar aprendendo uma coisinha a mais. Essa coisinha a mais foi o que aconteceu hoje. Embora tanto não de concreto, mas a gente aprende todo dia que passa, a gente vai estar sempre aprendendo uma coisinha a mais. Pode ser, né? Eu disse, não, ó, mais uma coisa. Agora, tanto não de concreto, a gente está aprendendo uma coisinha a mais. Então, a gente tem que ter, a gente vai com o conselho, né? Aprender uma coisinha a mais, tá bom? Bom, eu Ok. PY2 Lima Lima Kilo, Edson. Algum problema, Edson, durante todo o câmbio sem áudio, ok? Tem momentos que aparecia um pouquinho de áudio, depois sumia, tá bom? Totalmente zero aí de áudio. Né? Pouquinho que aparecia, subia um pouco, aí descia, sumiu o áudio. Tá bom? Diria que 95% do câmbio aí totalmente prejudicado. Tá bom, Edson? Algum problema, alguma coisa? Dá uma olhada aí no mic, no fio, conector, né? Vê o que pode ser aí. Tá? Eu vou deixar contigo novamente. PY2 Lima Lima Kilo, adiante. Daqui a pouco, vamos que vamos. PY2, LLK, PY2EXU, cidade aqui, está com a Cetuba, copiou? Ok. Mas tá com problema, tá bom? Teu áudio caiu muito, nossa. O que tava o teu áudio despencou. Tá bem baixinho, Edson. Não sei o que pode ser, ok? Tava bom, né? Tava um áudio bom. No câmbio anterior praticamente não ouvi nada. E agora continua bem baixinho o áudio, ok? PY2 Lima Lima Kilo, adiante. Positivo, tá precário aqui por aqui, já tá dando horário por aqui e eu vou ter que dar uma melhorada por aqui, tá com problema mesmo na estação. Não sei nem como eu tô escutando, aqui esquentou tudo por aqui.
ar por aqui. Aí tem que dar uma melhorada na estação, hein? Tá bom? Bom, sabadão hoje, de hoje pra amanhã a gente dá uma melhorada por aqui, dá uma arrumada aqui pra chegar um pouco melhor pra ti aí, tá bom, Paulo? Agradecimentos, PY2LLK, PY2EXU, tu assina minhas liberdades por aqui, sério? Olha, você descobriu aí o problema, hein? Você falou, o conector está quente, provavelmente mau contato, está perdendo potência nesse conector, ok? Agora que você mexeu aí, que você falou que está quente, né, você deve ter mexeu, o contato voltou, tá? O sinal subiu, 9, e teu áudio melhorou. Tá bom, Edson? Deve ser algum problema aí de solda, conector, dá uma olhada nisso. Tá, foi mexer que de 5 pulou para 9 o sinal, ok? E o áudio deu uma melhorada absurda. Tá bom? É algum mau contato aí. Você manja do riscado, né? Manja aí do ferro de solda, então nada aí que você não conserte, ok? Fica à vontade, tá bom, Edson? Um grande abraço e até amanhã. Ô, Ciro, até amanhã se Deus quiser, hein? Obrigado pela atenção, Paulo. Ok. Dá para perceber, Edson, que é mau contato em algum ponto, ok? O câmbio anterior 9, áudio 5. Agora caiu para 5 no sinal e áudio bem baixinho, ok? Provavelmente algum mau contato aí, né? Eu acho conector, tá bom? Dá uma olhada nesse conector, solda, ou o próprio engate do microfone no rádio. Tá bom? Tá mais com cara de ser o conector, né? Você falou que está esquentando, mau contato, ok? Ou solda fria, algum problema no conector. Tá bom? Praticamente já descobrimos, hein? Dá uma revisão aí que melhora, tá bom, Edson? Boa sorte, bom batente. Ok, obrigado pela atenção, hein? Pessoal, tá tudo por aqui. Ok. Grande abraço e tudo de bom, Edson. 5 horas e 39 minutos. Hoje já tivemos nossa aula de CW. Quem está chegando aí, grande abraço, tudo de bom. Positivo, o Diogo está aí com a gente. Também acho que é o conector, né? Ele pôs a mão, está quente? Está quente ali, o problema está lá no conector mesmo, né? É o que eu falei para o Edson. Interessante que ele mexeu, o sinal subiu para 9 e o áudio melhorou. No outro câmbio, pá, caiu para 4, 5, áudio lá bem baixinho, né? Provavelmente ali, conector mesmo, né? E ele manja do riscado, viu, Diogo? O Edson manja, conserta equipamentos, né? Manja aí do ferro de solda, né? Então, ele é da área, ok? Mas é aquela máxima, né, o Edson? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? É isso aí. Mas ele conserta, hein? Amanhã, quero ver esse conector aí, bem soldado, Edson, faz favor, hein? Tá bom? E vamos em frente. Mais alguém na frequência? Hello, folks. Welcome to Lester's Custom Truck Shop. Tracy in Pennsylvania. This is your President Richard. Ready to start on it. Well, these are great looking radios, aren't they? Look at that. Isn't that a nice radio? I love the looks of these. They promised me they were going to come out with a sideband version, but I haven't seen it yet.
Would love to see it. Oh, let's check the accessories. I've never had one not have the accessories in it. Yeah, power cord, microphone, mounting bracket, and hardware, all there. As they fill a road, just slide the barricade in front. And if any cars are trying to slide, try to refrain them from doing that. Just stay right over the main road for me. And test this out, make sure it's working. Turn that center down a little bit. Receive at 10 microvolts. That's working pretty well for 7 S units. Just disconnect this here. So I'll just shut this off. So really what this is telling us now is what we've been told is true. It does have receive, but it just doesn't have any transmitted output. So already this is pointing to either the driver or the RF output transistors in this transceiver. So the fact that we do see just a little bit of power here and we do see modulation is a really good indication that the driver section is probably working and the RF output transistors are probably damaged. So what causes damage to the RF output section in these transceivers is high SWR conditions like open antenna connection, or if this is hooked into an antenna tuner and the antenna tuner is mistuned, that usually damages the RF outputs in here. So what we're going to do now is we're just going to take this thing apart and we'll go through with an oscilloscope and go section by section, and we'll look to see where the RF signal stops, and at that point we'll verify what the problem is. So I'll just take the lid off and turn the scope on, and I'll be right back. Here we are inside this Ten-Tec Eagle transceiver. Now this is with the upper lid removed. This is the lid with the speaker on it. It's very easy to get in. You take off 4 screws, 2 on each side, lift the lid. There's a little white connector that goes right down in here that connects to the speaker. Just remove that and the whole lid comes off and you're inside. Now, before you go about taking the lid off of any transceiver, you want to make sure that the power is disconnected in the rear, just in case you tilt the lid and touch the circuit board or drop a screw inside or do something like that. That would cause a lot of damage in this. So just got to make sure that everything is disconnected at that point. Now, in order for us to find the issues in this, we need to have power applied to it. And in order to work on a radio or do anything with any kind of 12 volts or any power applied to anything, you really need to know what you're doing. So if you're following along, you're doing so at your own risk. Just take care. So this area here is the output section. These are the 2 final transistors. These are 2SC2782s. There's one here and one here. And this is the driver section here. These both are RD16HHF1s. These are MOSFET drivers right here. And there's another RD16HHF1 here. So really, the trail of RF is kind of like this into this area. So what we need to do is we need to find out where that RF is going missing. Now, if you recall, when we looked at the screen on the analyzer just over here, which was this analyzer here, I'll just show you again. That analyzer right there, we saw that we did have a little bit of modulation when I talked in the microphone, and it did show a little bit of power. So it kind of makes me think that, the driver section in here is probably working at that point, and it's probably getting lost in this area.
So the most common problem with these transceivers when they go bad really is these transistors right here. It's a very, very common thing, again, due to high SWR or, a mistuned external antenna tuner or something like that. Something has caused these things to go bad. And in a case, where it's a really bad failure, sometimes it will also take out the drivers. So that's what we're going to do. We're going to kind of go between the two sections, and that'll kind of give us an idea of what's going on, and we'll know whether to go this way towards the outputs or this way towards the drivers to find the problem. So what I'm going to do is reposition the camera, and we'll start troubleshooting. We're ready to troubleshoot the RF section in this Ten-Tec Eagle. So again, the RF path here is coming out of this board, going through this cable into the driver board down here. These are the two FETs heat sunk to the side of the radio. The signal comes out of this board, goes through this cable into this board here. This is the RF output amplifier. The signal goes into these transistors, and then, of course, on the collectors here, we have a much larger signal going into this transformer and out to the antenna, and that really is the RF path. So after this transformer, we have another board and some smaller associated circuitry, but we're not going to worry about that right now. We're just going to focus on this area and try and locate our issues. So before we go into actually looking for an RF signal with an oscilloscope here, we want to do the simple things first, and we want to make sure that there actually is a supply voltage on these transistors, because if there is no supply voltage, we're not going to have any RF output power. And the way that these transistors work is really quite simple. On this side here, we have, this is the base lead. This is where the signal goes in the center, and this is where the signal comes out on the collector on this side. The four corners, these four leads are all the emitters, and they're just tied to ground. So these are NPN transistors. All right, so we have emitter, base, emitter, emitter, collector, emitter. On each side of this transistor, same thing for this one, emitter, base, emitter, emitter, collector, emitter. So signal in on this side, signal out on this side. Really quite simple to test these transistors. So when we turn the radio on, we should have a supply voltage, whatever our supply voltage is. If you have a power supply powering your radio, the supply voltage should be present on this pin right here when you turn the radio on. Now, a word of caution, if you're using a probe, you don't want to slip. This is plastic here. You don't want to slip and do this and touch this to this pin here, because you're going to get a mighty large flash if you have any current coming in from your power supply, and you're going to destroy this board and add more problems to what's already there. So you need to be very careful. If you're following along, you're doing so at your own risk. Just take care. You want to come in nice and square and do not slip and touch any of these emitters, because this is positive here, all right, and then this is direct ground on each side of this pin. So any kind of connection between here is going to create some very, very large issues. Hoje em legislação, a gente vai falar pouquinho sobre repetidores, ok? Muita gente não sabe em que faixas ou em que bandas ou em que comprimentos de onda você pode ter repetidores, ok? Então a gente vai para a seguinte legislação, vamos lá. Você encontrar tudo isso que eu vou te falar, você vai pesquisar o ato 9106/2018. Você pode pôr na frente a Anatel, consultar no Google, ok? Um segundo. Aí na tela do seu computador, tá bom? Vai no site da Anatel também. É um pouco mais complicado, porém, no Google é bem rápido. Então vamos lá. Indo lá para a legislação, ato 9106/2018, lá no fim da legislação você encontra o anexo C, ok? Vai encontrar anexo C. Vai estar escrito o seguinte: frequências de estações repetidoras e fonia do serviço de radioamador, tá bom? Vai falar quais faixas você pode ter repetidor, tá bom? Pela C1, a gente começa com 28 MHz, exatamente 10 metros. Muita gente não sabe, né, que você pode ter um repetidor em 10 metros, ok? Então, faixa de 28 MHz a 29,7 MHz. Ok? Ou 0,7, né? Melhor dizendo. De 28 MHz a 29,7 MHz.
Tá? É a faixa de 10 metros. Tem aqui toda a relação de frequências. Recepção na estação repetidora e transmissão da estação repetidora, ok? Então, frequência de entrada e frequência de saída. Eu não vou ler, né, todas as frequências de entrada e todas de saída, mas depois você dá uma olhada, ok? Então, você saber que o primeiro segmento, né, ou primeira banda que você pode ter um repetidor, está aqui em 10 metros, ok? Próximo segmento. A tabela C2 é a faixa de 50 a 54 MHz. Também. Você pode ter repetidor em 50 MHz. Mesmo esquema. Né? 50 MHz, 6 metros. Tem também na tabela aqui a entrada, né, recepção na estação receptora, e a saída, que é a transmissão da estação receptora, ok? Melhor, é a saída da transmissão da estação repetidora. Tranquilo? Então, a tabela aqui do lado esquerdo, entrada da estação repetidora, e a tabela aqui do lado direito é a saída, ok? Transmissão. Bom, a gente vai dar intervalo, já retornando. Lembrando os amigos que segunda-feira, dia 2 de janeiro, iniciando mais 3 cursos na rodada Alto-falante. Quem quiser fazer com a gente, o primeiro curso sempre é CW, ok? Como é mais procurado aí para promoção classe B, então todos os cursos sempre iniciando aí com o código Morse, ok? Teremos aí os mesmos horários, não vamos mexer nos horários, a partir das 5 horas, primeira edição, a partir das 17 horas, segunda edição. Lembrando que se você não puder fazer nesses horários, tem a playlist, ok? Tem um curso completo, você escolhe o melhor horário e faz ali playlist. 50 videoaulas, tendo dúvidas, dá um alô pra gente, tá bom? Serão 4 meses de aulas, janeiro, fevereiro, março e abril, também deficientes visuais, na primeira edição e na segunda edição, tá bom? Qualquer dúvida, entre aí na live e manda a pergunta, ok? 5 horas e 53 minutos, oportunidade com bom dia. So here's a microphone. I got the push to talk here. I'll touch the probe to the collector. Okay, you see that jump? That's because my scope is AC coupled. All right, so I'm going to press the button here. And we really have no signal there. So now I'm going to go over to the base of this transistor and see what we have. And we have signal on the base and nothing on the collector. Now the collector has voltage on it. We know that it has 12 volts. So we can pretty much safely say that that transistor is finished. And we'll go over to the other transistor. This is the far side one. I'll touch the collector of the far side transistor. And I'll push the push to talk here again. And pretty much nothing there. And I'll go over to the base of that same transistor. And there we have our drive signal. So at this point here, we can pretty much say that those two power transistors, the RF outputs, are finished. So what we're going to do is we're going to open the leads, the base leads, because that's all we really need to do to check the transistors. And I'll show you how to check them one last test with the diode checker in your meter. So I'm going to have to disconnect all the power from the radio and make the chassis float. I don't want any connections on the radio whatsoever. The chassis completely floats whenever I do any soldering on here. And if you've ever worked with any solid state devices or anything like this, you'll know the importance of doing that. If there are any grounding issues between any of your equipment whatsoever, and you come in there and you have one, they say a test lead clip to this thing that's connected to your scope, and you come in with your soldering iron and there's a little bit of a difference in the ground whatsoever, you can really zap a lot of components. So I think we've all done that, and it's a very, very safe thing to do. So whenever you do any work on these radios, you always want to make sure no power, no cables, no nothing applied to them. Basically, the chassis is going to be floating. That's the safest way to do things. All right.
So one other check we're going to do here just before I go about doing all this here is we saw a pretty low drive signal on the base of these transistors here. Right now that's a really low, about 3.5 volts peak to peak. Now we know that the drive signal is coming out of this cable, going through this little transformer here, and then through the circuitry and into the bases of these transistors here. So if we take a look here, got my flashlight here, my pointer, you'll see that there's a pad in there. You see that pad here? It looks like a 1206 part could be soldered at this point here. So this pad here is the ground side, and this pad here goes right to the center conductor of this cable. So now this really is the drive signal coming straight out of this cable before it goes through any of this network into the transistors here whatsoever. So what I'm going to do is I'm going to take my scope probe lead and I'm going to probe this, and I'm going to see what kind of a signal we have here, because we should really have a much larger signal at that point. All right, if it's still a really, really low signal there, I would suspect that there may be some issues with the driver. But so that's what I'm going to do. So I'm going to take my probe here, and I'll just show you again. I'll take my probe lead here, and I'm just going to touch one of those little pads, those little 1206 pads in there. And we'll take a look at the scope here. So I'll move my camera up to the scope, and I need another hand. So here we go. All right, I'm touching that pad. I'll push the push to talk here again. Whoa, you see we got a really big signal there. So let's see what, maybe turn this up to 10 volts per division. Okay. Wow, okay, 55 volts roughly, peak to peak. All right, so we have no problems with our driver. There's a lot of drive just before that transformer. So that's something you're going to want to look for as well. So you're going to have a lot of drive signal there. Of course, now the radio's power is turned right up. So the pre-drive power is right up. And we know that's the kind of signal that you're going to have there. So there's about 55 volts peak to peak on that right now, on that first little pad down there. And of course, it's going to go through all this, and then it goes into the bases of these transistors. So we really don't know the fault mode of this, whether the bases are shorted or open or what's going on with these transistors here. But that's what we're going to do next. So I'm going to heat up my desoldering tool, disconnect the radio completely, and then I'll show you how to test these transistors to make sure that they are absolutely dead. You don't want to go buying these transistors for no reason and finding out that it's another problem, because these are very pricey components. I have the base lead of this first transistor desoldered. I've moved this resistor off to the side, and you can see how I've lifted the lead and it's separated from the trace, and I will show you on this one here how it's done, so you can get an idea of how this is lifted up. So basically what you're going to do is you're going to remove the resistor first, and then you're going to get a jeweler's screwdriver or something and just stick it underneath the leg, heat the solder up on the top of the leg of this transistor, and then bend it up, and then vacuum with a desoldering pump under here, or use a piece of solder wick to soak up the rest of the solder so that this isn't touching the circuit board. So really we have an open connection to the base lead. So I'm going to attempt to do this side on the camera and show you how this is done. So I'll get my soldering iron here. I'll come around my tripod. Hopefully you can see all this. So I'm going to heat up the base lead and just remove this resistor very first. Get this thing out of the way. Okay. So we can see that that's now out of the way, and we have the base lead exposed right here. All right, so the next thing I want to do is I want to get under there with a jeweler's screwdriver and lift the lead. So you have to heat the solder up on the lead. All right, you want to get, a very small jeweler's screwdriver, and then you're just going to lift that flat lead up when the solder is melted, just like that. And that's how easy it is. Now, there's still solder joining this on the underside here. So I'm going to get my desoldering tool here, and I'll just vacuum up the solder so that it opens the connection. Like that. And now we have the disconnected base lead on this transistor. If I move the tripod over just a little bit here, you might be able to see how that's disconnected. And also lift it up. I think this is about as close as I can get with this focusing of this camera. So there we go. You can see that it's open under here now, and this is just free, and we can now test it. And that's what we're going to do next. I'm now ready to test the transistors using the diode test function in my digital multimeter.
since these are NPN transistors, I'll take the positive lead of my diode checker, touch it to the base, and I'll leave it there. I'll take the negative lead of my diode checker, touch the emitter, it should check as a diode, then I'll move the negative lead over to the collector and it should check as another diode. Doesn't matter which order you do this in, it should just check as two good diodes. If this was a PNP transistor, which it isn't, but if it was, it would be the opposite way. I would have the negative lead on the base, and I would touch the positive lead of my diode checker to the emitter, and it would check as a diode, and then again to the collector, and it would check as another diode. It doesn't matter the order you do this in. You can check the collector first, or you can check the emitter first. It doesn't really matter. We're just looking for two good diodes. So if you're interested in checking transistors this way and you want a little more information about this, I'll link in another video just below the Show More tab there. So click on the Show More tab, and one of my earlier transistor testing videos will be there for you. It'll also help you identify transistors by the numbering and lettering systems on them. So now keep in mind that when we're doing this test, there is no power applied to this radio whatsoever. The power is disconnected and the chassis is still floating. So again, since this is an NPN transistor, I'll put the positive lead on the base and I'll test these two leads as diodes. So I'll focus the camera on my meter here. It's in the diode test mode. Da estação repetidora, tranquilo? Então, outra faixa que você pode ter repetidor, 50 MHz, 6 metros. Na sequência, a tabela C3, que a gente conhece, né, mais comumente aqui em 2 metros. É a faixa de 144 a 148 MHz. É, mesmo esquema, né? Tem uma tabela grande, lado esquerdo é a recepção ou entrada, tá? E do lado direito é a saída do repetidor, ok? As frequências onde sai aí a transmissão do repetidor. Bom, depois da banda de 2 metros, vamos para a tabela C4, que é faixa de 220 MHz, ok? Então, em 220 MHz até 225 MHz, que é 1,3 metro, você tem também a possibilidade dos repetidores. Nessa tabela C4, também. Do lado esquerdo, a entrada, né, as frequências de entrada na estação repetidora, e do lado direito, as frequências de saída da estação repetidora, ok? Ou transmissão. Tranquilo? Na tabela C5, você vai para a faixa de 430 MHz, ok? Que é 70 centímetros. Comprimento de onda, 70 centímetros. Vai de 430 MHz a 440 MHz. Mesma coisa, né? Na tabela você tem as frequências de entrada da estação repetidora e à direita a tabela das frequências de saída do repetidor, tá bom? Na sequência, a gente já pula para 900 MHz, ok? A tabela C6. Nós vamos de 902 MHz a 928 MHz. Também pode ter repetidor. Para quem não sabe, tem a recepção, são as frequências de entrada no repetidor. Do lado direito, as frequências de saída da repetidora, ok? Que é a transmissão. Tá bom? Então, do lado esquerdo, recepção na estação repetidora, né, uma série de frequências, e do lado direito na tabela é a transmissão da estação repetidora. Tem mais? Sim, tem mais, hein? Tem mais um segmento que é o último, ok? Que é a tabela C7. É a faixa de 1240 a 1300 MHz, ou 1.24 a 1.3 GHz. Frequência bem alta, né? Também você pode ter repetidores de 1.2 GHz, tranquilo? Na tabela aqui do lado esquerdo, recepção na estação repetidora, né? As frequências de entrada, e do lado direito são as frequências de saída. Transmissão da estação repetidora, ok? Então tá aí.
E essa é a última tabela da legislação, tá bom? Tem muitas frequências. A gente, então, com essas condições aqui. Então, repassando, você pode ter repetidores, primeiro, né, em 28 MHz, segundo, 144 MHz, tem 50 MHz também, né? Então 28 MHz, 1, 2, 50 MHz, 3, 144, 4, 122 MHz, 5, 430 MHz, 6, 900 MHz e 7, 1.2 GHz, ok? Bom, lembrando, quem tiver interesse, dá uma olhada na tabela, ok? São várias tabelas no ato 9106/2018. Lembrando, você pega essa legislação lá no Google, ok? É só colocar o ato 9106/2018, escrever Anatel na frente, melhor, digitar, né? Anatel na frente, faz a busca e em 1 segundo aparece, tá bom? É bem tranquilo e você fica conhecendo aí todas essas tabelas e anexos da legislação. Bom, 6h07, oportunidade com bom dia. And make sure that, no wires are touching and everything is nice and safe. So just take care. So with the power supply attached to the rear of the radio, we're going to turn the radio on. We're going to turn the radio to the lower sideband mode or upper sideband. It's absolutely fine. It has to be in the sideband mode. We're going to turn our RF power not right off, but we're going to turn it right down to 1. If you turn it right down to 0, this circuit won't come on. So we need to have it at least sitting at 1. And we also need to have the microphone gain at 0. So we want absolutely no mic gain at all. So again, upper or lower sideband, power sitting at number 1, basically off, 1 step from being off, and the mic gain at 0. Then what we're going to do is we're going to take our voltmeter, put it on DC volts, tie the ground of our voltmeter to the frame. We're going to take this VR here and we're going to turn it completely counterclockwise first. So turn this counterclockwise. Take the positive of your voltmeter and we're going to touch the base trace right here that attaches to the trace of the new transistor. We're going to grab the microphone and push the push to talk, and it should read about 0.5 of a volt. So here we go. There you see, 0.5 of a volt. All right. So I'm going to let go of the push to talk. It goes right down to 0 again. So far, so good. So now what we're going to do is take our screwdriver, put it into this VR, and turn it completely clockwise. And then we're going to repeat that step. We'll put the voltmeter probe on the base lead and push the push to talk, and we should have roughly a volt. And there we have it, 1 volt. No problem. So now we've verified that the bias circuit in this radio is working. So what we want to do is take this VR, just so we don't forget, and turn it right back to the fully counterclockwise position, so that when we install our 2 brand new RF output transistors, we're going to have a minimal amount of idle current. You never want to start that with it at the high end. Now, of course, they've limited the range by this. It only goes from 0.5 to 1 volt on the base. But when we have the transistors in here, that could really put us into a really high region of idle current. We don't want to do that. So again, we want this completely counterclockwise to start with our 2 brand new transistors in there. So that's what we'll do next. We'll get the transistors and install them, and then I'll show you how to set up the bias. It's time to play Identify the Fake Transistors. So these 2 here are the ones that have been removed out of the transceiver, and we know these 2 are genuine Toshiba components. So that should help you choose in the lot here which ones are fake and which ones are real. So I'll give you a moment to pause the video and stare at the screen and make your choice. And when I come back, I'll show you what to look for.
All right, the ones by the blue dots are the fake ones. So how we can just very quickly with this lot tell the fake ones is the leads are very short on the fake ones here. That was the first telltale sign. We can see that they're cut extremely short. This one here is a real one, and this one is a real one. We can see that the length of the leads that come out of the device are much longer than this one here. And all the fake ones are like that. Some are a little shorter than others on the fake ones. Now, there's a whole bunch of things to actually look for on these devices to see if you have a fake one. And we'll have to go to the other table and we'll have to reposition the camera to show you that. On the ends, we have two real devices. And in the center, we have two fake devices. We can immediately see the difference between the two. On the real device, the leads are quite a bit longer. This is the fake device, and you see how short they are. It even looks like they've been cut on an angle with a shear or something like that. And the fake device also has some sort of weird corrosion happening on the legs. On the fake devices, we'll also notice that the name and the numbering system isn't quite centered like it is on the real device. You see here, the stroke on the J of Japan here is centered with the center of the C, whereas on the fake device, the J starts at the beginning of the C. On the real device, the number 2 is right centered to the beginning, right at the bottom of the A there. It's centered with the 2, and this last A here is centered with the last stroke of the N. On the fake device, the D is not centered with the last stroke of the N, and the 7 is right in the middle of the A. And it goes for this lot number here as well. So quite a few differences just right there alone. Now on the fake device, there's some sort of a gold that they've put down in here that can be scraped off really easily. Scrape it off with your fingernail. So that gold that's down in here is not common to a real device. It does not have any gold down in here whatsoever. The plating is also quite a bit different. This is a real device here, and this is a fake device. And under a microscope, you can see the difference in the plating. Here you can actually see it just a little bit too. There's a little bit different color here to this fake device than to the real one. So there are quite a few differences in the fake to the real devices. Unfortunately, right now, the market is absolutely saturated with these things. So you really have to be leery when you're ordering these things up. You want to go to a reputable dealer or somebody that's going to sell you genuine components that guarantees it. So these genuine devices here, these two brand new ones, are marked with a 45 on them, and these have been purchased from a really reputable parts supplier. Now, I'm not sure what this 45 is, whether this is supposed to be the gain of the device or whatever, but they're both marked the same. They came in a bag, and they're supposed to be a matched pair. So I'm going to throw these on the curve tracer, and we're going to check out and see how closely matched these supposed matched pair of transistors are. So it's very important to keep the matching of these close in this circuit. We want a really good matched pair of transistors there. If there's slight differences, it's not all that incredibly important, but we want them to be as close as possible. So we'll do that next. In the curve tracer, we have two genuine Toshiba RF output transistors purchased from a very reputable source. These came in a bag classified as a matched pair, and each one has the number 45 written on one emitter lead. So what that 45 means at this point, we really don't know, but we'll find out if it is a gain measurement or maybe this is a secret code for them. I really don't know what kind of test they're performing on these. But what we will find out is how well matched these things are on an actual curve tracer. So I've got this set up right now. If I leave this thing doing the curves on one transistor for a while, the transistor will get a little bit warm, but it's a pretty safe test at this. So when we look at the screen here, each box this way is 10 milliamps, the bottom one being 0. So this line is 0. So we have 10 milliamps, 20, 30, 40, 50, 60, and so on up the screen. Each box this way is the collector voltage, and that will be 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, and so on. And each step that you see on the screen will represent 0.2 of a milliamp or 200 microamps. So looking at this as 0.2 milliamps makes the math just a little bit easier, and that's what we're going to do. So we'll just do it that way. So what I'm going to
Do now is I'll turn it up. We'll test this one here first, make sure the switch is in that position. By clicking this switch here, all it's going to do is transfer from this side to this side here. So it's basically opening the three connections here and connecting these three. So there really is, this is a really close test. All the lead lengths are all the same and they're hooked up the same and everything. So this should keep things very, very close. All right, so here we go. I'll start this up. Bring it up to about 10 volts on the bottom there. All right, so we're looking at this one here. So we have 10 milliamps per box this way. So we have 10, 20, 30, 40, 50. This one's close to the line. We'll use this line. So say 51. We have 51 milliamps at this point, and each step is 0.2 of a milliamp. So 0.2, 0.4, 0.6. So we take 51 divided by 0.6, and we get the DC beta is 85 for this transistor here. Hi there, and welcome to Mr. Carlson's lab. In this video, we're going to take a Hammarlund HQ140X receiver, restore it, and then fully align it. Now, in many of my other videos, I have people asking me, hey, Paul, would it be possible for you to go just a little bit more into detail in the IF alignment procedure of a receiver like this? And I plan to do just that in this video. This Hammarlund HQ140X is a really good example of needing some form of a visual alignment procedure. And in order for this receiver to perform the way Hammarlund intended it to, we really need to go through that process properly. Now, when I say visual alignment, I mean that you're going to need some form of a sweep generator, an oscilloscope, a wobulator, or some form of a spectrum analyzer in order to really set up the IF section properly in this particular kind of receiver. And again, I'll show you where to hook all the test gear in and how to properly align this, as well as the the crystal filter section and everything like that. So the whole idea is to bring this thing as close to factory spec as possible. So in the end, when we do a performance test, we'll get a really good idea of how this thing operated when it rolled off the factory line. So that should be kind of fun. So what I'm going to do now is get the receiver, put it on the bench here. We'll take aqui, ó. Você encontra também no site da Anatel. É bem mais complicado. Você pegando direto no Google, é bem mais fácil, tá bom? Nessa sequência que eu pus, o ato 9106/2018, Anatel e Google, e chega nessa legislação, tranquilo? Bom, estamos aqui nessa legislação, ato 9106/2018, e antes de iniciarmos aí a falar das emissões, tem 5 artigos que eu vou dar uma lida aqui, ok? Então, o artigo 1º fala o seguinte, está na tela aqui, ó. Que acompanhe pela internet, está vendo aqui o texto. Artigo 1º. Publicar a lista de características básicas de emissão para o serviço de radioamador, conforme anexo A desse ato. A gente vai chegar já nesse anexo A, ok? Uma tabela bem abaixo. Artigo 2º. Artigo 2º é o seguinte, publicar o plano de faixas com aplicações do serviço de radioamador, conforme anexo B. E mais para baixo, a gente vai ler também. Artigo 3º. Para canalização de radiofrequências para estações repetidoras de fonia do serviço de radioamador, conforme anexo C. A gente vai chegar também nessa tabela, ok? Artigo 4º. Publicar a canalização de radiofrequências para emissões IVG do serviço de radioamador, conforme anexo D. Também vai ter lá no final da legislação, ok? Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Boletim de Serviços da Anatel. Bom, isso foi publicado no final de novembro de 2018, ok? Então, uma legislação bem recente e a gente tem que estar por dentro, né? Não tem como lermos, não estarmos por dentro dessa nova legislação. Ok? Então, quando a gente fala de emissões, estamos aqui no anexo A. Tranquilo? O anexo A fala o seguinte, características básicas de emissão para o serviço de radioamador. Encontram-se a seguir as aplicações específicas do serviço de radioamador
e suas respectivas características básicas de emissão. A gente começa aqui, ó. São vários, né? Você não se preocupe em decorar, né? Isso é só para você consultar, ok? Às vezes você sabe, né? As características básicas de emissão, conhece algumas, tá? Mas são muitas, ok? São muitas, e cada uma tem uma característica. A primeira delas é a N0N, tá bom? November, 0 November, ok? O que significa? Né? Uma emissão NON, né? Significa sem nenhum tipo de informação. Só uma portadora pura, sem modulação, ok? Então, nesse anexo, eu estou te passando aqui, que é o anexo A, você dá uma olhada na legislação, para frente começam várias tabelas, ok? Então, a primeira delas é o tipo A1. Então, A1 é para teste, ok? Emissões que não contêm informações, cujas características básicas são, olha lá, emissão N0N, portadora pura, sem modulação, natureza do sinal, ausência de modulação, tipo de informação, ausência de modulação, ok? Agora são 6h23. Lembrando que hoje, aula de CW 46. Quem perdeu, pega na playlist e boa sorte. E falando de saúde, vamos lembrar de amigos que estavam hospitalizados e tiveram alta, já estão em casa, ok? Então, boa notícia aí para os amigos. Bom, primeiro amigo, o Sérgio, PY2EXU, seu amigo China. Nosso grande amigo Sérgio, PY2 Sierra Alpha Charlie, também já está em casa, ok? Já umas 2, 3 semanas, tá bom? Tá firme, forte, aí se recuperando. Outro amigo também teve alta, o Magnum. Magnum, já mais de, acho que uma semana, tá bom? Deve estar fazendo uma semana agora que ele teve alta, ok? Também se recuperando. Quem passou informações foi o Sérgio e logo, logo o Magnum aí com a gente. Tá? Lembrando, para quem não conhece o Magnum, ele está sempre lá no ponto de encontro dos radioamadores, Hermelino Matarazzo, tranquilo? É o homem lá dos churrasquinhos, bebidas, enfim. O pessoal lembra, quem foi, deve ter visto o Magnus, tá bom? O Magnum. Ó, o Cabral aí. Ô, Cabral, bom dia, grande abraço, hein? Tudo de bom, excelente sábado. Então tá aí, 2 grandes amigos, ambos já em casa, ok? E se recuperando aí, logo, logo, né, fazendo as suas estripulias, né, Cabral? É bom a gente saber quando tem amigos aí que estão se recuperando, estiveram hospitalizados, mas já estão fora de perigo, ok? Então tá aí o Serjão e o Magnum, tá bom? 6h25. Olha a radião, olha que radião legal, hein? Quem curte a Marlund, quem não conhece, tá aí na tela, hein? Um dos, né? São muitos modelos de rádios da Marlund, ok? Esse é um dos. É o HQ 144X, ok? Hotel Quebec, 140X, ok? 140X. Somente receptor, ok? Até inteiraço, hein? Rádio muito bem conservado, né, Cabral? Olha que rádio bonito, hein? Quem curte rádios receptores, valvulados, tá aí, ó. Esse Amarlund deve ser década de 50, ok? No chutômetro, eu tô aí jogando em década de 50. Tá, mas esse tá muito, muito bem conservado, tá muito bonito. Então tá aí. E vamos em frente. Oportunidade com bom dia. Like, I mean, you know, power saws and blenders and cordless drills and stuff like that still have brushes in it, and they make a lot of noise because of the commutator inside. And this limiter really helps to eliminate that mechanical or electrical noise, I should say. So by clicking the limiter on, it will, you know,
pretty much eliminate a blender or a power saw or something that's close by. So a real handy control. Again, this was put in here when, cars had breaker point ignitions in them. And that really is all the controls on the face of this receiver. So next, we'll take a look inside. Here's a look at the inside of the Hammarlund HQ140X receiver with the lid open. So the lid just flips up. It's on a hinge here, so you can very easily get to the tubes for servicing. So as you can see inside here, there's, the standard surface dust in here that it should easily clean up with just some dish soap and, a rag, just a very, very mild detergent. So what you see in here and what you know at this point is really what I know. The only thing that I've really done in here is I've changed the 2 dial lights for the original picture, and I just kind of wiped the face down. That's really all I've done to this receiver. In today's video, we're going to take a look at this new Pentec TR45 Lite, a little 5-band CW transceiver from WA3 RNC. This is from the same gentleman that brought you the 2-band TR25 CW transceiver and the TR35 4-band 5-watt CW transceivers that are very popular amongst folks that do PODA and SODA and other portable operating. This is the 5-band 5-watt TR45 Lite that is just starting to hit production now. At the time of producing this video, about the second week of December or so, the pilot run for these is just about finishing up, and he's planning on entering in production the beginning of 2023. The plan is to offer both factory wired and aligned units as well as kits in the future. So let's take a closer look at the TR45 Lite. Now, even though this TR45 is considerably larger than the TR25 and 35 kits, maybe not as backpack friendly, I just love the look of this thing. From the vintage panel meter to the well laid out controls, the physical form factor, built-in speaker, and carry handle, I think it's just an awesome looking little radio. The 5 bands covered by this rig are the 80, 75 meter band, the 40, 30, 20, and 17 meter bands. While full band coverage is provided in the radio, the transmitter is optimized just for the CW portions of the bands. The unit I have here has 2 options. One is a built-in 5200 milliamp hour battery, which lasts quite a long time. And the other is a built-in Z-Match tuner, right on the back of the rig, that features both coaxial and banana jack connections. So you can switch between your balanced line and your coax and using the tuner in line or not. The design is a single conversion analog transceiver with a 4.9 megahertz IF. It has a really nice sound with the built-in speaker. Some of the new SDR radios and things like that just sound to me very mechanical. This has a very nice warm sound. And we'll go play with it and take a look at some of the controls. Now, other than the aesthetics of this radio, one of the other things I really like about it is that there's absolutely no menus whatsoever. Everything is controlled by knobs and switches. So let's walk through the various controls. Of course, there's a dial illuminator that can be very bright, which kind of washes out on the video. So we'll go to the dim setting here for the video. The phones jack allows you to plug in headphones, and the speaker is actually still active when you plug the headphones in. There's actually a separate switch here to turn the external speaker, the internal speaker, on or off. The volume control, obviously right here. There's a variable notch control that when you turn it all the way fully clockwise, essentially moves the notch out of the passband so it's not there. And to simply use the notch, just rotate it down to eliminate that interfering tone that you want. When you don't want to use it, just turn it fully clockwise again. There's continuously variable RF gain. The automatic built-in key or speed is right on the front panel. As you rotate it, you'll see on the display, you can actually change your key or speed. I typically run mine, about 14, 15 words a minute, maybe a little bit more. I'm not a speed demon. I start to struggle when I get above 20 words a minute. It's actually separate inputs for a set of paddles or a straight key. And this is really handy if you actually have both
You don't have to go into a menu to switch between the two. You simply can plug in what you want. You can actually plug in both at the same time. It's also handy when we go to tune up the radio that if you like using paddles, you can actually move the paddles to the key jack and then hit one of the paddles to act like a single key to hold the unit in transmit while you are setting up the tuner. Very handy. The tuning encoder is right here. The default to tune is in the 10 hertz position. If you hit it once, it'll move to the 100 hertz position to tune. If you push and hold, it'll jump to the 1 kilohertz position to tune very quickly. Push and hold again, and it drops to the 1 hertz position if you actually want to do very, very fine tuning. Here's your continuously variable transmit power control. We'll typically use this if you want to operate lower than the 5-watt maximum, or if you want your tuning up, you'll tune up generally to lower power, then start increasing it as you get the tuner kind of lined in. We'll actually show you the tuning process here in a little bit. And of course, when transmitting, the S meter or the analog meter can show either forward power or reverse power. We'll typically leave it in reverse power when we're setting up the tuner. And I typically leave it there anyway, just to ensure that something doesn't happen to the antenna. I can actually see what's happening. And there's also a high SWR warning light. Once the reflected power gets too high, that will light up, give you an indication that you might have to either check your antenna or readjust the tuner. Now, a couple of the switches actually are a momentary push button one way or the other with a center off position. This one here will activate a dial lock when you toggle it up so that you won't accidentally change frequencies. Hit it again and turns that dial lock off. Pushing that same button down will go to a battery check, so you can actually check the health of the battery on the meter. And there's also a spot, so you can actually hear your side tone so that you can kind of compare that to what you're listening to see if you're tuned to the station properly, if you've got them zero beated. This switch up here, when you push it up, is a receive incremental tuning that allows you to adjust your receive frequency without changing your transmit frequency. So if someone is drifting off, or if you've got a tone you like to listen to that's different than the side tone that's built into the radio, you can actually adjust that here. The RIT light lights up when the RIT is active. Push it up again, deactivates the RIT. The display of Tá, bom dia aqui para o Ricardo. Muito bom dia, grande abraço, tá bom, Ricardo? Tudo de bom. Esse modelo negativo, hein? Você está interessado aí, vai comprar um? Depois me confirma, ok? Não conheço. Depois me fala aí se é VU, 220, 900 MHz ou 50, né? Enfim. Deve ser 4 bandas próximas, né? Provavelmente nessa faixa que eu te falei. Legal aí. MP300. Positivo. Vou dar uma olhada nesse rádio aí, não conheço não. Mas grande abraço e bom sábado, bom fim de semana. Lembrando, os amigos, que domingo é o ponto de encontro dos radioamadores Ermelino Matarazzo, ok? Próximo evento agora, dia 8, ok? Janeiro, anota aí, esse ano acabou, né? Esse ano Ermelino Matarazzo finalizou, ok? Próximo encontro, dia 8, domingo, janeiro, ok? Ermelino Matarazzo. Para quem não conhece o endereço, vou passar aí para os amigos. Anota aí. Parque Municipal Ermelino Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1542. Rua Abel Tavares, primo, quinto, quarto, segundo. Próximo evento agora, dia 8 de janeiro, domingo, ok? Lembrando sempre que Ermelino Matarazzo, domingo sim, domingo não, ok? Então fica a dica para os amigos. E já eu passo aí mais um ponto de encontro, ok? E vamos em frente. 6h35. Oportunidade com bom dia.
very, very good for single sideband or listening wide for CW. Probably 500 or 600 hertz to 2300 hertz or so in terms of receive bandwidth in the wide mode. In the CW narrow mode, we're down to probably just about 400 hertz of bandwidth centered on about 700 hertz where the side tone is. You can ignore these little spikes. These were noise spikes being picked up by poor grounding of the probe I was using to actually go take a look at it. When you're in the CW narrow mode, you can engage the low pass or the band pass audio filter, which sharpens up that filter even more right on the side tone frequency. And again, if you're properly zero beated, it almost makes it sound like a code practice oscillator. So in addition to the long press on the receive mode to switch between CW and single sideband for the local oscillator offsets, there's also a function in the VFO A and B when you long press that. When you long press that, what it will do is take the mode and frequency and all that you've got set up for that particular band and store that in non-volatile memory, so that next time you power on the rig and you switch to that band, that's the band and mode that it will go to. So for example, if I wanted to always be at 14.059 when I come to 20 meters, I would push and hold this down, and then the backlight goes out on the display. That tells you that you've now written that into the non-volatile memory. So if I turn the rig off and then turn it back on again, when I return back to the 20-meter band, or in this case, it'll be in the 20-meter band, it comes back to that particular setting. So if I tune off frequency, turn it off, and then come back on again, we'll see that I'll return back to that 14.059 that I wrote into the memory. Now the back panel is quite simple. Again, I've got the optional Z-Match tuner. This would not be there if you don't get that option. With that tuner in place, you can actually bypass it to go directly out to the antenna connections, or in will allow you to use the tuner in line. And then the RF signal can be routed to the coaxial connector or the balance line connectors. So in addition to the phone's jack on the front panel, this jack here is for an external speaker. If the nice internal speaker is not what you want, you can plug in your external speaker here. Plugging that in will cut off the internal speaker. There are two DC inputs. Now, pardon these amateur labels here. I put these on. These did not come on the radio itself. The red one is for the charger only, to charge the internal battery. So if you don't have the internal battery, that really wouldn't even be there, I don't think. I'm not sure if it gets populated or not if you don't. Eu tô vendo o rádio aqui, tá bom, Ricardo? Bem bonitinho o rádio, hein? Bem legal, hein? Bacana, bonito. O preço dele no AliExpress está 544, ok? É o mais barato, tinha por 600, 650, mas em conta 544. Tá bom? É isso aí. Mas se for comprar aí, boa sorte. Tá bom, Ricardo? E falando em rádio, esse rádio que está na tela é um Pentec TR-45. QRP, 5 watinhos, mas bem legal o radinho, hein? 5 bandas, ok? E bem enxuto, né? Bem pequenininho, bem legal o rádio. Mas quem quiser dar uma olhada, tá na tela, ok? Pentec TR-45. 5 bandas, 5 watts, bem pequenininho. Bom, oportunidade aos amigos com um bom dia. Turn up the power, I can see I'm getting some deflection, some reflected power. So once I start to get some reflected power, then I can key down and start adjusting the knobs to minimize that. All right, so looks like I hit a nice minimum spot there. Once I do that, I can then turn the power up some more. I'm getting more reflected power. Let's see if we can minimize that again. Went the wrong way. There we go. Here we dropped it right down to 0.
And then we can turn the power up some more. Now with the power all the way up, I'm not getting that much reflected power, so I'm just about there. And there, boom. Now I've got this thing dialed in, so I've got no reflected power. I'm properly tuned up, ready to roll at full power. Now the only control we didn't talk about is this guy right here. These are the controls for the CW message memory. There are two message memories to store an outgoing message, like a CQ call, for example. And you can choose which one you want to play by either hitting the DIT or the DA key. If I switch this over to play, we can see hitting the DIT will play back message 1, the DA will play back message 2. If we hit the DIT, you'll hear my CW PODA call that I've got stored. Similarly, if I want to record message 1 or 2, I flip over to record. And what I would do is hit the DIT to record into message 1, hit the DA to record in message 2. The radio will repeat 1 or 2 in Morse code. Once it finishes sending that, then you send your message. And then once you pause for a few seconds, that will get stored and your memory is there. Well, there you have it. Hope you enjoyed this review of this Pentec TR45 Lite. Just a really great transceiver to operate. Such a great sound in it. Even with the really narrow filter, the receiver almost sounds like a code practice oscillator. No ringing like you have with some of the DSP filters and some of the more modern kind of digital designs or SDR designs. So just a great transceiver. And just a reminder, at the time producing this video, the second week of December 2022, he's just finishing up the pilot production run of these units. I pre-ordered this in September and just got it about 2 or 3 weeks ago. So you may have to be patient if you want one of these. He expects to be in production in early 2023, and then to provide kits for them as well after that. I can tell you that once I got this unit here, I haven't turned on any of my my main rigs here in the shack. I've been making all my contacts on 5 watts with this TR45 Lite. It's just such a fun radio to operate, very easy with all the manual controls, such a great sound to it. So again, I hope you enjoyed this review of the Pentec TR45 Lite 5-band 5-watt CW-only transceiver. If you liked the video, give me a thumbs up. And thanks again, as always, for watching. We'll see you next time. And to this live stream today. It's a big day. I'm here on the contest station, Oscar Mike 0 Mike. As you can see here, there are many big antennas, and here is Vlado, Oscar Mike 3 Tango Whiskey Mike. Hello. And here you can see all details. Today I would like to show you more about these antennas, towers, and then I would like to go inside the ham shack room and to show you the equipment they have over there. And we would like to work on 20 meters. So here is the box with the old stuff. As you can see, many switches, cables. Inside the room. And this is 50 meters. This is 50 meters tall, a big tower.
And up on this tower, you can see actually 4 antennas. It's a 5/5 Yagi for 20 meters. It's right there and there. And also the antenna, the Yagi for a 4-element for 40 meters. And on top, the biggest one is 2-element Yagi for 3.5 megahertz for 80 meters. The model of 3.5 megahertz antenna is Oscar Hotel 1 Tango Victor. And this antenna is special because it can be switched to the 2-dipole mode or to 2-element Yagi. You can see the rings which rotates the antenna separately. You can rotate the stack antenna separately. The upper and the lower, they have separate rotators. It's very smart solutions. All right, so here, the other side of the switching box. So it's really huge. All right, so this is the 50-meter tall tower. And here you can see the square, what's the name? Foursquare. Yes, is the Foursquare antenna for 3 bands from for 160. Is this 4 verticals? First is here, second, third, and there behind is fourth. They are for 160, 80, and 40 meters. Jaká je výška tej antény, tých vertikálov? Koľko? Okay, each one is 22-meter tall vertical. As you can see, the base. Okay. A huge guy ropes right here. Here you can see the guying ropes and the guying system as they have done. Okay, so the next tower is with the Moxon antenna for WARC bands, which is on top. And the antenna under the Moxon is... Na aké pasmo je tá spodná antenna? Tá spodná. 6 element. Na jaké pasmo? Aha. So the antenna on the bottom, the biggest or the bigger one, is for 20 meters in 6 elements. Yeah, of course it's rotary type. It's rotary Yagi. And it looks like it is a crank tower. Mm-hmm. Right here. Nice. Okay, so next
is the 18 meters, ale výška je 20 metrov. So 20 meter tall. 6 over 6. And 6 element over 6 element for 10 meters. 10 metrov? Čiže 10 metrov je pásmo. Čiže 6 over 6 for 10 meter band. And in the middle, between them, it's VHF antenna. Okay. And over there is the antenna for 40 meters. It's a 4 element. And I think that's it's also about 20 meter tall. Jaká je výška toho stožiara? 18 meters. 4 element na 7. 4 element for 40 meters. 6 element 20. And 6 element for 21 megahertz for 15 meters. So they have covered all the bands. Also crank tower, which is very interesting that they have 2 40-meter Yagi antennas. This is the first one, and the second one on top of that 50-meter tall tower. And they can cover long distances in different times. Depends on the sunshine on the earth. So they can reach with the height, a different height of these antennas at different places on the earth. Depends on the propagations. Okay, so here you can see the full scale of the antenna farm as they have. Okay. Okay. Okay, I'm going further. This is an old CB antenna, by the way. All right, so here, yeah, it looks really amazing. Good. So I'm going inside and we'll show you the equipment, what they have. They have 3 working rooms. Welcome to my counter. Okay. So let's okay, this is the main room. This is the main room I would like to work today from. So this is the ICOM 7851, the flagship of the ICOM company. The station master, they control the antennas, rotate the antennas, micro keyer from micro ham, also the micro ham, the audio control, audio settings. And they have also the PY2EXU FTDX 101 MP. It's not a D, but the MP, which is 200 version of the PY2EXU transceiver 101. A toto je, jak sa to volá? Filters. This is filters for the bands. They have many antennas and they have to separate and filter the signals while transmitting. They have more. Here's the room number 2. Receiver. The micro ham RF vector signal meter
or the power meter. Also micro ham audio mixer and the station master for antenna rotating and controlling, and also the Elecraft K3. So that is the second room. And now the switching room, the micro ham. It is rotator control. And look at these cables here. There's switches for the antennas and the other equipments what they have inside. They just switched all these equipments through the is the big wall with the antenna switches. The switches are fully automatic and controllable from internet as well, also from remote controls. Here you can see the OM power, which is OM 4000. They have two of them, and also here the OM power with GU84B bulbs inside. And here on the bottom you can see the stops, which are huge filters. Is a kilowatt powers. All right, so that's it. As you can see here, it looks like on the space station here. Yeah, it's really like on the space station. Okay, hello Javaid. Tanushka, hello, evening. And nie wiem, jaki będzie zvuk z toho. No počkať. So that's my second mic. All right, the mic is turned on. Ja nebudem počuť. Tu. So, as you can see, I'm on 20 meters, and currently I have connected two Yagi antennas. I have two Yagi antennas right now. Is a stack 5/5 in about 50 and 40 meters height, or the elevation of the ground. I hope that you see the frequency. No, dobra. Nice. Okay, I'm going to find a clear frequency for you. Please let me know if you hear the sound of the radio, okay? Please let me know if you see the picture and if you hear the voice from the radio.
0, Mike, India, Romeo. Mike, India, Romeo, Papa, 0, you're 599, number 66. Thank you, you're 525. 25, thank you, good luck. Italy, Kilo 1, radio call, 6, no contact. India, Kilo 1, radio call, 6, no contact. Звук где тут? India, Kilo 1, radio call, 6, no contact. Что, где на 255? Может быть?